Oyimenya kwara mgajwang en kanyo tarik 24 dwe mar aboro higa mar 2023 intiere wangsa mar yudo weche manyien mawa ikonie mesa mar iko weche manyien e Ramogi TV magi moko kuom weche ma wamiyo pek. Of Rift Valley and the Regional Commissioner of Nyanza and their teams. The 6 outstanding heads of cattle must be recovered. Ji ang'wen osemaki kadho kapar kod achiel oseduoki bang' tulo manyocho muoch Nyakach Jimo e tong' Kisumu gi Kericho. This is based on every Kenyan who qualifies in any category will be covered, and there is no another criteria that you come from such part of a country. Migao mar somo singo loso gi kuonde tiegruok oyiene jopuonjre odonji kapod rito chudo mar sirikal. Yesisi ogolo lipot manyiso kaka mibadhi osenya counties kuom thuolo mar higni 10. Kora mgajwang par nyalo tudri kodwa kaka pile namba mara 336 yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar RamogiTV, Twitter @RamogiTV, yudo achiel kachiel e YouTube RamogiTV. Twakodwa kendo miwa pachi e weche mopogore opogore mobedo kwa keloni gi elak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ji ang'wen osemaki. Dhok 11 bende oseduoki kaluwore kod monj manotimore e alwora ma Nyakach e tong' mar kaunti ma Kisumu kod Kericho. Ma wachi kod jatend migao mar rito kwe Kithure Kindiki kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura. Kindiki wacho ni migao mare dhi nyime gi apedha kende tong'no kosingo ni gibiro timo duto manyalore mar keto kwe chutho. To kaka Simfros Okinda lero, Kindiki otudo monj ma kinde ka kinde tong' mar pinje ariyogi kod weche siasa gi ywaruok e wi solo osuru. Department for Internal Security. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki nochopo e nyim komiti mar od bura mar lero chal mar arita e pacho ka. E burano wach mar lweny ma kinde ka kinde tong' mar kaunti ma Kisumu kod Kericho nomienjo ka jo od bura ne dwaro ng'eyo gima kelo lweny go kod gima migao no timo e tieko chutho tulo go mar ranyisi mare nyocha eko neno e gwenge ma Nyakach Jimo kendo kelo tho mar ji ariyo. It recurs from time to time. And it is fueled by two things. One is politics. And when I say this, let me say it's not unique. There are so many similar situations across Kenya. Sometimes around counties of different ethnicities, some other times involving counties of the same ethnicity. Part of the community there was supporting violent protests, which is their democratic right. The other one was not supporting, and then they disagreed, and then it convoluted the commercial disputes, and then it gave some criminals now took advantage of that. Kindiki wacho ni tulo ma e tong' Kisumu gi Kericho oriwo njore ma bende siasa ochako donje kod weche mag choko osuru. I agree with you. The situation is not good because a few of our people have lost their lives. And what we have done, as you speak, there is a team, high-level team from the ministry, which is on the ground now. And I have directed the Rift Valley security team headed by the regional commissioner to go and stay there because I'm going there myself and I want a report before I go there. We also realized that there were gaps, and we have already taken we have initiated disciplinary action against some officers. Moko mjod bura kata kamano ne okorwako duoko mane Kindiki miyo gi e wi arita mar gwengego keno wuon to omako chung' motegno ni ong'eyo maling'ling duto e wi chal mar arita makono kende okenge ni kare mag keto kwe. I was impressed by the detail that the CS gave on the North Rift security situation. But when it comes to Nyakach, I'm sorry to say that the CS seems to have just glossed over it and attributed it to politics and the fact that it's an old issue. I'm sorry to say that when I CS, you sounded like you actually have no details of what's going on the ground in
Kericho. Kaka achiel kuom okenge ma giketo mag jiwo kwe alwora mar tong' Kisumu gi Kericho, Kindiki wacho ni en owuon osenyiso jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo mondo bed tenge gi wachno ni mar gin weche mamulo koda ka dhoudi, kendo sani obila mawuok e gwenge mamoko ema okete opara manyime e chwalo kwe. We will depoliticize the process, will be neutral, and we will do what is right. I've even asked my PS, because he comes from the neighboring area. He's in Kericho today, but I've told him to stay away so that we use the other officers we have who are not locally from that area to make sure that we clean that mess. It's not looking good. Kindiki oyango ni nyaka sani achija ang'wen osemaki kitudo gi tulo manyakach ka jamni makwan gi romo 11 bende oseduoki ne wegi bang' nyocha kwalgi. 17 heads of cattle have been stolen from that area as a result of the current skirmish. We have recovered 11 of those 17. 4 suspects, that means around 6 are still outstanding, and we have made it clear. I have instructed the regional commissioner of Rift Valley and the regional commissioner of Nyanza and their teams. The 6 outstanding heads of cattle must be recovered. Tendari tama Nyanza nyocho sekoni lwenje go ikelo gi njore kod kuo ma ok lwenje mag dhoudi kendo apedha dhi nyime mar kedo gi njore go. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawadhi nyime duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyango ni chudo matching kod bedo gi jotije ma nyawawa osemiyo jotije mag county thuolo mar kwalo omenda mag jopiny. E lipot margi mayango kaka mibadhi osebedo e counties kuom higni 10 mokalo. EACC okoni moko kuom jotije counties winjore kod jowetegi matiyo kuonde omenda mar lodho omenda e Aguch County. George Bati miwaler. E kinde ma piny owacho mag counties nyocho bago romo kendo chamo nyadhi ka giyango okenge ma gisego e loko ngima oganda higni 10 nyaka ne piny owacho mag counties donjo tele pacho ka. Duol ma ochung' ne kedo kod mibadhi EACC koro golo lipot mayango kaka ikwalo counties. Duol ma kedo kod mibadhi okoni higni 10 giseyudo lipot 10,543 matudo apisa mag counties kod mibadhi kendo yawo nonro ne 7,310. E lipot margi EACC okoni kido mag mibadhi mosenenore e counties oting'o tiyo marach kod omenda mag jopiny, ketho chike mag orak, tiyo marach ga PC, onge mar bidhruok e kind jotelo moyier, yako mwandu jopiny, chulo jotije manyawawa, chulo gope wi tije manokotime county kod rem chwalo omenda ma ong'ad jotich mawinjore ter ne riwruoge magine jokanyo ka oting'o duol mar aeri NSSF kod omenda mawinjo ter ne okuma mar thieth NHIF. Duol makedo kod mibadhi EACC bendo yango ni nitiere joma osebedo e lemo mar telo mag county mosechwal e doho kod ketho mar tiyo marach kod mwandu mag jopiny kaka okang' mar kedo kod mibadhi. Jotelo go ting'o manen gavana ma Nyandarua Daniel Waithaka, Mudhomi Njuki maen gavana masani ma Tharaka Nithi, mane gin gavana Ferdinand Waititu, Moses Lenal Kulal, Okoth Obado, Evans Kidero, Mike Sonko, Sospita Ojamong kod Mwangi Wairia. Lipodno bende yango ni mibadhi nya e county kaluwore ni moko kuom counties potayo choko mag geyo raching. Governors moko bende oseyudore ni bwogo MCS mondo kik non kaka gitiyo ne oganda. Ji maonge kod lony bende ndike counties nikech ne gisiro governors e kinde campaign. Governors moko bende ok dew tij board mochung' ne ndiko jotije e county. Rode ma ochiwo thuolo ne jotije manyawawa ma chudo magi donje uke moko kuom jotend county, ndikwe tije joma tiyo kendo chamo sare e county machielo kod medo kinde mar tich ne jal ma ike oseromo rutaya. E wi yore ma ikwalo godo counties, lipot mar EACC oyango ni moko kuom apisas ma counties thedho obok mondo mi ochulgi ni ne gidhi e yor tich e pinje maoko kata romo mag tich e pachoka. Moko kuom apisas winjore kindgi mar lodho omenda Aguch County e yor mibadhi keto ni jotich nyalo yudo balang' mag wuoth e yor aching', ka moko bende bang' yudo omenda go gichiwo bok mayango kaka ne gitiyo kod omenda, ma bende nyiso ni moko kuomgi bano omenda modong'. Kaka yor thiro mibadhi EACC koro koni giseduoko bilion 23.74 mane okwal e lwet sirikal, bende gisegeng'o kuo mar bilion 36.5 ka mwandu manengo ginyalo romo bilion 40.78 mane jotelo yudo e yor mibadhi bende oseduok ne sirikal. Kaluwore kod lipodno, jopiny okoni mibadhi en achiedh nade momako counties kendo mono gitiyo makare, kendo koro gidwaro ni mondo ked kod mibadhi
gadier makende. To jok ma keses oluoro giendi gimbe gin gi jok ma tek e sirkal kocha nitie simbe migone judges giendi simbe migone jok ma kedo gi mibadhi giendi ikono gi ni dhiuru mos wereuru gi keses goendi. Counties wa gisebedo ka gitiyo maler to kuonde moko bende mibadhi bende nitiere. Koro kuonde mag mibadhi go emonego governors ka gionge gigo to gidin kuonde ainago joma kelo mibadhi or gi riemb tich. Offices tete mosebedo kitiyo mawuoyo kuom loch gwenge ji osebedo kod mibadhi mopogore opogore kendo mibadhi osebedo makata king'iyo nitie joma osendiko nyaka ghost workers ng'ato tiyo chamo misala to ok ti giwego siasa kod mibadhi nikech wayudo ni sama oyudi gi mibadhi to kidwa ni mondo koro noni tiwacho ni in ja mirengo makama daher kwa josiasa waduto ni kar mibadhi to gigoli e siasa. Kata obedo ni piny owacho medo singo kedo kod mibadhi, jopiny koni ma nyalo mana chopo kare ka ok orwak siasa e lwenj kedo gi mibadhi. George Bati, Ramogi TV. Kaudhi kaunti Mobei, piny owacho kaunti Mobei opedho ayanga lipot e wi chal ma jotich e kaunti no kama ofwenyore ni jotich maromo 1,786 gin jotich mabandia kendo osebedo ka chamo osara moingo $300,000 higa ka higa e kaunti no e tok chik. Lipodno mar nonro chiwo ayanga ne gavana mar kaunti no Gladys Wanga kuhukum kambi mar Price Waterhouse Coopers mano meeting mar timo nonro. Jafombo marwa Alia Beach nigiler. Sirikand County ma Homa Bay ne omiyo kambi mar Price Waterhouse Coopers orak mar kolo i payroll kata nonro mag jotich e county no chenro mane gichako dwe mar 11 higa mokalo kendo kawuono gichiwo ayanga lipodgi kama ne oyango ni jotich maromo 1,786 gin mago mabandia maonge otese kendo osebedo ka chamo osara moingo $300,000 higa ka higa e county no. Nyocha kane wabiro e ofis ne wachako chenro mar ng'iyo ni jotich ma county ma Homa Bay chalo nade to nondik geyo machalo nade to be gin gotese mano $300,000 e higa kwa ng'iyo go kaka wanyalo tiyo gi pesa gi e yore mamoko makonyo jo Homa Bay. E lipodno kwan ji maromo 129 oyudo ni nyingegi onge register mar jotich e county no ka ji 287 to oyudo ni ne ok ochopo e chenro mane kambi no timo mar yango nonro mag jotich machamo osara e county no. Jotich 556 to ne ok ochiwo bok mane ondikgi gi tich ka ji maromo 10 to ne oyudi kaloso bok mabandia mar tich. Bende ripodno yango ni jotich 322 duol mochung' ne penje pacho ka NEC ne oyango ni certificate mane ondikgi gi tich ne gin mago mabandia. Ka ji 479 oyudo ni chamo osara to kong'ere ni gitiye bingepe mag sirikand county no ka ji 3 mamoko ne ondiki ka gin johigni 16. Matin tie ji 129 mane obiro to nok gibiro gi otas moro amora mane ging'iso go ni nondik gi e county ma Homa Bay. Tie ji 287 mano ko biro e ndalo te mane timo wachni kendo kata kanonuo nok gibiro kata dichiel. Nitie ji 556 mane ok okelo barua manondiki gigo e tich kata mana barua moro amora kata mane oter gigo e deployment kata kamoro amora. Nitie ji 10 mano make cyber ka e Homa Bay ka loso tese ma fake. Gavana mar county no Gladys Wanga okone gidhi keto timbre pod no kendo gidhi kawo ndamo mar chik ne jotije mabandia go. Koro sani wadwa chako e yor mar chik ng'iyo implement report momiwani nikech chik owacho ni nyaka wa implement report mokelnwani kendo kwa implement to wabro konyo omenda mathoth ne county ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend migawo mar rito kwe Kithure Kindiki olando ni piny owacho dhi golo roadblocks duto e wang'a apeyni ma pacho ka kochopo dwe mar 11 higani. Kindiki onyiso komiti mar od bura ni biro dwaro kondo obila oyud thuolo kowuok e log tich mar obila ma pacho ka moteo ne keto roadblocks e wang'a apaya. Kindiki bende opuoyo okang' ma migawo mare osegoyo e rakore kod jonjore kaachiel gi jokuoge mag jamni e nyandwat ma ugwe. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar arita kwe, Kindiki oyango chenro mar golo roadblock mag obila e wang'a apaya kochopo dwe mar 11 higani. Ma owacho ni en rieyo chenro mag wuoth
kaachiel gi tieko mibadhi e ndara. Thuolo magi idhi kaw gi obila mabiro bedo katimo patrol e apeinigo. We are eventually going to get rid of all roadblocks of whatever nature by 1st of November. Last month, or actually early this month, the president directed that within 90 days, we must remove all roadblocks and replace them with patrols and other ways of achieving the security intentions that roadblocks do play. Kindiki olero ni obila biro mana keto roadblock e wang' apaya bang' yudo thuolo makamano kowuok e log tich maduong' mar obila e bore Nairobi. As a policy, Honorable Chair and Honorable Members, we have eliminated, the government has eliminated roadblocks across the country, and they are only erected on a needs basis. And before a roadblock is set up, permission has to be sought from the traffic headquarters in Nairobi, from police headquarters. The purpose of that roadblock must be defined, and as soon as that intended purpose, which is normally a security purpose, as soon as that intended purpose is achieved, the roadblock is dismantled. Ewi chal mar arita kwe e nyandwat maugwe, Kindiki oyango ni piny owacho osegoyo okang' manyime e yweyo jonjore kod jokuog jamni e counties mag Baringo, Laikipia, Elgeyo Marakwet kod West Pokot. I am happy to report, Chair, that the security situation has greatly improved in those areas. We have been able to flush out dangerous criminals who are hiding in the spaces that we had gazetted. We followed the procedure under international law by first making public announcement on the particular areas where we wanted members of the public who could be there to vacate. Kindiki bende opuoyo apedha mar jonjore madhi nyime e gwengego ka owacho ni apisas mag arita kwe kod jodak ma e counties go osebedo gi winjruok maber. It is the first time we have a police-led, KDF-supported operation under the new constitution and Article 241. It has worked very well. The relationship between the security agencies has been wonderful. The input of other agencies, including NPR, has been exemplary. That is a good lesson for us. Kaka yo mar neno ni otiek timbe njore e counties go chutho, Kindiki wacho ni onge ng'ata ma ibiro yiene madok e kuondego ma piny owacho ne odare jonjore e counties auchiel go. Those places will not be accessible again to anybody under whatever pretext. In other words, Chair, the Corcoran Hills, I don't know whether you were able to overfly the Corcoran Hills. You will understand, no human being would live there. Serikal bende chano gero skunde, apeini kod yao e gwengego kaka yo mar bero ngima jodak ma e counties go kaachiel gi ting'o chenro mag dongruok. Mabogo area. Jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki onyiso geno mare e wi chenro ma piny owacho oseketo mar yweyo jokuoge jamni kod jonjore mosebedo ka sando jopiny e gwenge ma nyandwat ma ugwe kochopo giko higani. Kindiki bende osingo mar tieko ywaruok madhi nyime e kind kaunti ma Kisumu kod kaunti ma Kericho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipodno kawadhi nyime. Migawo mar somo okoni kindeni ma pod iloso yore mag chwalo omenda ne jopuonjre madonje kuonde tiegruok. Gidhi chwalo oboke ne mbalariany duto mag piny owacho mondo yiene jopuonjre odonjie kuonde tiegruok go. Chakre wuok tich mathoth mbalariany chako yepo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu noyango mae kinde twak e nyim komiti mar weche somo e od bura mamalo. Bang' jo od bura kete gi penjo mathoth e gimomiyo iyawo kuonde tiegruok go kapok piny owacho chwalo omenda mag somo. Jafwambo marwa Judith Omondi miyo walero. Gima tin ne jumbe ariyo kende to iloro mbui maroro kwayo mag hola ne jopuonjre mag mbalariany. Atamalo 30 kende mag jopuonjre ma oseoro kwayo maggi mag hola.
Mane oyang kod jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu mane ochopo mar duoko penjo mag sir ne jopuonjre nyim kamiti mar somo. Penjo mathoth ne owuok e wi gima omiyo mbalariany ruyo yepo e kinde ma pok jopuonjre ong'e kata ni ibiro migi omenda mar somo kata oyo. Next week, students are going to report to universities. Why the rush if the ministry and universities are not ready with this funding model? Why not wait until we are so sure that so-and-so from this kind of community has gotten this amount of money? Children should go to school, and there will be clear instructions from your office that no child will be chased away. That is the elephant in the room. So as we work out all the other modalities, that is the assurance we want from you that Monday, those children should go to school and nobody will turn them away. Weche makamagi ne ochuno jatend migao mar somo mondo sing ndiko ne mbalariany mondo yiene jopuonjre donje mbalariany maonge omenda mar somo nyaka chop piny owacho oro omenda ne kuonde tiegruok go. We undertake to provide the circular any time before the end of the week because it is of necessity that for our university know this as we provide the way forward so that our students can be admitted without any such hindrance. Penjo bende ne owuoka bende yango jopuonjre maonge nyalo ibiro timie yo ratiro. Gino mama Shogu ne osingo ni biro timore yo makare. Piny owacho ne oseyango ni jopuonjre 45,000 e mbalariany kod 42,000 e kuonde tiegruok mag tije lwedo biro yudo sir mar sirikal chuth. We will be able to give it a human face because we have said various parts of the country we are setting up teams. The same case that members said about equity, because they go to homes, we have structures up to the sub-county. Those identified so that we are able to confirm that actually the information we have been able to get is the right and correct information. This is based on every Kenyan who qualifies in any category will be covered, and there is no any other criteria that you come from such part of a country. Nyaka sani jopuonjre 75,000 kende ewi jopuonjre 285 ema oseoro kwayo maggi ka 1,900 to ok nyal oro kwayo mag hola nikech gionge kod opande. Jatatije mar duol machiwo omenda ne jopuonjre Charles Ringera ne okoni gisewuoyo kod mbalariany mondo yiene jopuonjre go osome kinde magirito opande mondo migi yud hola. Judith Omondi, Ramogi TV. Wangigeno ni weche mag somo to kod donje mbalariany biro bedo makare kochakre juma manyien. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya en piny ma demokrasia. Kendo mor gi kaka osebedo kotayo piny Kenya nyaka nokaw telo ka jotelo manie piny owacho mare bende osebedo ka twak e od bura ka gichiwo ler e wi chenro mar piny owacho mago magin godo ne jopiny. Ruto ne oloso e kaunti ma Baringo kama ne ochiwo oboke mag lo moyo 8,000 ka bende osingo kedo chuoth gi kuo jamni e gwengego. Lidio Keyo nigi mathoth. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma pachoka ne odhi mbele kaka wuono notimo limbe e gwenge ma Bartonje kaunti ma Baringo kod gwenge ma Nyandarua. Ruto nyiso mor mare gi kaka osebedo kotayo piny Kenya kowacho ni kata mono chumi mathurka sani koro oserieyo kendo ni lai makare ka bende oseo ng'anyo ma osebedo ka ibago gi kweth makwedo piny owacho e pachoka. Ukiweka kichwa sufuria, bei ya unga itapungua namna gani? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? Osingo tieko chutho kuo mar jamni ma osebedo ka gota che gwenge ma ho marokak. Kosingo medo kwan mar obila kaka yorno ne jodak makono dak yor kwe kendo yore mag somo okobedo girochruok. Hiyo maneno ya wizi hapa haitaendelea. Kama wewe ni mwizi ya ng'ombe, mambo ni matatu. Uhame Kenya, uende jela, ama usafiri uende mbinguni. Hakuna maneno mengine. Mashule ile yote, mashule ilifungwa. Hizo mashule zote tunazijenga mpya, na nimesema ijengwe kama boarding schools, ndio watoto wetu waende shuleni. Hiyo shule vile vile nitaweka katika program ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni mahali watoto watakuwa wanaishi.
Ruto chiwo oboke mag lowo ne oganda mohewo 8,000 ka bende osingo duogo kaunti no e dwe mar 12 mar medo oboke go ne jodak makono kaka yor duoko chien larruok ewi lowo mosebedo ka dhi mbele gwengego. Ojiwo rawere mondo mi obed thuolo matimo tije gedo e kinde ma piny owacho osingo chako chenro mag gedo ma ute mane ogonyore ka bende osingo keto mbuye wards duto ma kaunti no kaka yor tudo rawere gi tije maoko. Mambo ya pombe lazima tukomeshe. Inaletea sisi hasara. Nasikia kuna wazee wengine badala ya kulala juu ya kitanda wanalala chini ya kitanda. Sasa wewe ukilala chini ya kitanda watoto utatoa wapi na wewe? Tuko na program hapa Nyandarua. Awamu yetu ya kwanza ni kujenga nyumba 5,000 na tunahitaji vijana 15,000 wa kufanya hiyo kazi. Kila ward tunaweka ICT hub. Mahali tunahitaji vijana 100-500 watakaojifunza kutumia teknolojia na mtandao wa internet kufanya digital jobs. Main limberuto mokunge gwenge mabartonjo e kaunti mabaringo nyaka no kautelo mathuruka kaka jatend piny Kenya ka koro jodak makono ntiere kod geno ni singo mag dongruok biro chopo kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kawadhi nyime moko kuom jotelo mag Azimio la Umoja okone jatend piny Kenya William Ruto mondo wuog oko e ler kendo nyiso jo Kenya ka osiro twak madhi nyime kind Kenya Kwanza gi Azimio kata Oyo. Kagiloso Alego Songe nyasi mar 10 mar Helen Ojow. Jotelo go wacho ni weche ma idiro gi jotelo mag Kenya Kwanza kotelegi en owuon kod jalupne nyiso chich ni dibed ni ok girwako twagno. Bwana Gachagua ndiye alikuwa anasema tuache maandamano, tunaharibu mali na biashara ya watu. Alisema hakusema? Sisi tukawacha maandamano tukaenda mazungumzo. Akasema hataki maandamano. Jana tumemuuliza, wewe Gachagua, sasa unasema hautaki mazungumzo. Kama hautaki maandamano, hautaki mazungumzo, wewe unataka nini? Acheze mbali. Lakini zaidi leo hatuulize Gachagua. Leo tunataka tuulize William Ruto mwenyewe. Wewe ndio uliomba tuwe na mazungumzo. Naibu wako ndio wako anapinga mazungumzo. Sisi hatuwezi uliza Gachagua tena. Leo tunauliza William Ruto mwenyewe. You must take the back stops with you, William Ruto. You must tell Kenyans, if we are wasting our time in Bomas, mimi Eugene Wamalwa sina wakati wa kupoteza kwenda Bomas tena. Ruto ambie watu wa Kenya, whether he stands with the dialogue at Bomas or he stands with his deputy Gachagua. Sisi tunasema tunataka uwiano. Na kama hiyo mazungumzo yaendelei, muziwe na waziwazi. Sindio? Itaendelea kwa nguvu. Kwanza tutaandamana mpaka mambo yetu ijadiliwe. Nya Ramogi kalore kod report mutinore kod jotelo mag Azimio gontiere jogo maloso kode namba mar 3 ane Ramogi maler ndi alit ndi kawa choko suru to jomoko chamo msara karbedo mano David Oluoch kowuok Mombasa. Ramogi TV chik mane Kindiki tiyogo nyiso ni PS Reyo Molo mondo mi obed mabor gi gima nyocha timore nyakacha. Wacho ni Ruto emane ogwelo PS, iwacho ni Infredo Suru intere Dandora Phase 2 ero kamano kuom pachi. Ramogi ler dala marawasi mano Charles Nyakwara doero kamano kumkete Ramogi TV. Ramogi TV cheno bang' ichwelo neno malela Kisama Nairobi kendo mora maratari mano jodundo ma intere mtu mkubwa size ndogo ero kamano kumkete Ramogi TV kendo loso kodwa. Sara Singa mawang neno Inwes Kajamkago yolgi neno Kindiki weche magari takwe gin mago manego mak motegno. Aeto gift kowuok Aolo ineno Ramogi TV ka intiere Homa Bay County. Nyakwara mga juangi kidhi mabor. Podwa ntiere kod mathoth moikuni chenro marangichwelo.
E kind oganda modhier, ywaruok bede mang'eny. Wetugo gi wiya. Donyo to semi pesa. Ne, dhia mos. Pek mag ot. Ani ne wuod subane no kidwa pima ikiaya karin. Wach rente makoni dwa embarasa godo ka endi kata rent tami chulo. Mon ma jokenda. Ne, jaodi ni bani. Okadwa koluwa kecho. Jaodi owuok. Okadwa chai. Lu kaka gik moko timore. Warwakra biro. Geno lal. Sim. Igolo kanyo nyathina. Sandra. Kendo kit ji mar adier fwenyore. Negi wang'i ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Abro penjo ni be ng'atno mosedonjo e TikTok kata tiyo kode. En ni kambi mar TikTok oyie mar keto okenge mag geng'o jo Kenya tiyo marach gi mbuino. Ripot mowuok e apisi ma jatend piny Kenya William Ruto yango ni romo mobedo e kind jatend Kenya gi tend TikTok oketo twak mar kaka inyalo ti maber gi mbuino ma ok kel rochruok. Romo mane otim e kind Ruto gi tend TikTok ne otim e yor lony manyasani. Jatend Kenya nyosingo maloso gi jatatije ma TikTok Shu Zingchiu bang' ng'ur wuok ni nitie jo Kenya maketo picha mochido e mbuino kendo mamoko bende tiyo kode e yore ma ok ni kare. Aya, wachoni gima biro timore e weche mag tiyo kod TikTok e pacho ka. Chenro mar ikruok ne nyasi mar dhialo thuondi mag Uhuru kata Mashujaa Day osechakore e boma ma Kericho. Jagoro migore migawo mar arita Raymond Omolo wacho ni alap mar kaunti ma Kericho koro iloso mondo bed kod nyalo mar ting'o ji 10,000. Omolo na wacho ni Kericho Green Stadium ibiro tudne stima kaachiel kod pi kapok odiochieng' nyasino ochopo. The concrete works is 100% done, and what is happening now is the movement of the members of the concrete works that the installation has already begun. Now the stadium will have a seating capacity of 10,000, so there will be the main pavilion, and then there are the complementary pavilion on all sides of the stadium, which is being done through steel fabrication. We've also had to visit the county commissioner's residence, which will host the garden party on Mashujaa Day, and that is also progressing well. Now the theme for the Mashujaa Day celebrations of 20th of October is on universal healthcare, and in the run-up to the Mashujaa Day, which is the 20th of October, there will be a week-long activity that will be exhibited, and we are working very closely with the county government led by the governor for Kericho, Dr. Mutai, to just make sure that we properly profile the event. Kawuok e kaunti ma Kericho dhi e kaunti ma Kisumu, jodak mawuok Kolwa Central Ward
Sani koro yudo fungro kotenore kod midhiero mar nok mar pi ma bende oromo magisebedo ka gikale kuom kinde ka koro kambi mochung'ne keyo pi e kaunti ma Kisumu Kiwasko oyawonegi yanga dag pi 2 mabiro keyo negi pi kaka owinjore alworano. Ma chenro ma Kiwasko timo kaka yorno mar hingo hikgi 20 nyaka ne gichak chenro mar keyo pi e gwenge ma Kisumu. Oganda ma kono nyiso morgi kaluwore ni kwan oganda mohewo 12,000 koro biro yudo pi maler. Chenro ma kama otele kod jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, jatije maduong' mar Kiwasko Thomas Odongo, jatelo maduong' mar Water Sector Trust Fund kod jokanyo mamoko. Wono wachopo ka mondo wa commission project mane watimo ka mwagero kiosk 2 to wamedo pipeline mar pi gi kilomita 4. Pipeline no wabedo gi individual connections 1,500 to kiosk 2 go be bo serve jok maonge gi individual connection. Ka wasebedo ga ka wan gi shida mar pi nikech line mane supply pi ka nen line matin nen 2 inch. Tieneno kaka sani population osemedre. Koro nyaka watim gimiluongo ni augmentation. Project ni obedo supported gi Water Sector Trust Fund mabe jotend gi board trustees gi CEO be ochopo kaka wuono mondo wa commission project ni mondo ji chak yudo pi. Wayudo pesa karibu milion machiegni 20 to gin be jo Kiwasko gi county government bende nogolo pesa. Pigno wageno kendo waneno tich mosetim maber kendo biro walieko ni obiro chopo ne ji 12,000 mabiro yudo konyruok e gweng' mar Ogango Kasule ka. Pep mane kelo pi ka nene mana inch 2 kende. Mano koro sano osemedi gi inch 4 twice. Then wabedo gi another extension mar pipeline mar 4 kilometer. Now that 4 kilometer dhimiyo wayudo ji mang'eny baba dhi timo gimiluongo ni individual connection. Ting'e ni oganda Luo kan gi pi e dalana okan kenda mamudhe. Kaudhi kaunti wa Migori, migawo mar thieth e kaunti no chako chenro mar chiwo yedhe ma thiedho tuo layo remo kod tuo mar njofni. Chenro ni geto jogo manie kind higni 2 kadhi nyime ka bende ichiwe e ot ka ot. Jo Juma miyo waler. Chenro ni mar chiwo yedhe ma thiedho tuo no mar layo remo kaachiel kod minyo ma ochakore kawuono e kaunti ma Migori kendo dhi nyaka tarik 27 mar dweni geto oganda e wards 33 kuom wards 40 duto e kaunti ma Migori. Sani wachiwo yath ma geng'o tuo mag minyosgi. Wan gi yedhe 2. Wan gi miluongo ni presegmental ma thiedho tuo mar bilasi mebendazole mano thiedho njofni machalo kaka miliny. Chenro ni ok tim e sub-county ma Kuria East nikech nonro yango ni kwan jogo mantie kod tuoche 2 gi koro pod nitie piny e gwengego. Apisa mochung'ne kedo kod tuochegi ma osejwang' ma idendo kaka neglected tropical diseases Nicholas Makworo wach nonro oseyango ni 18.9% mag oganda e kaunti ma Migori kod nitiere kod tuo mar layo remo. Here we carried out a mapping exercise which showed that Migori County has the highest preference of schistosomiasis and soil-transmitted ailments. For schistosomiasis, the preference is stands at 18.9%, which is the highest in the region. And for soil-transmitted ailments, it's around 5.2%. Makworo ji oganda mondo koro wuog oko kendo koro kawo yedhegi madhi konyogi e thiedho tuochegi. On Saturday and Sunday we are mostly targeting the churches, and the message out there is that for schistosomiasis somebody has to take something because Praskwantel you cannot take in an empty stomach. Sub-county no Manyatike, Suna West, Awendo kaachiel kod Rongo gin mokuom sub-counties go ma tuono mar layo remo kod mano mar minyo koro nitiere malo kawe kod nonro manotim kod migawo mar thieth. Transmitted ailments is around 5.2%, whereby we have Rongo and Awendo being the sub-counties with the highest preferences of around 14 and 10%. Kuom wards ma ichiwe yedhegi mar thiedho tuo mar layo remo kaachiel kod minyo ward no Mameuru mwade sub-county Manyatike ema otelo kod kwan oganda mathoth mantie kod tuo mar layo remo e 68.5%. Kata bed ni chiwo yedhe ma ithiedhogo tuochegi, oganda e kaunti ma Migori
ojiw mondo koro ket weche ler mbele mondo gigeng' tuochegi. Wakwayo jowani kata kubeni kawo yath mar tuochegi but ber ka wageng'o. Kichwani geng'o ber molo thiedho. Koro geng'o tuochegi gani nyaka walogi gi sabun ka wa aicho kendo nyaka waket alwora bed maler ka wabedo gi chupe ma watiyo godo e yo maber. Kendo nyaka wang'e ni seche ma nyithindo dhi skul waket gi rwako wuoche nikech nyagi moko nyalo donjo ka gikalo e pien. Kaunti ma Migori eiko omendane oketo omenda tege maromo milion 1.2 ma idhi tigo e kedo kod tuochego mane osejwang' ka iparo ni giserumo ma oting'o minyo, tuono mar law remo kod mamoko e kaunti ma Migori. Joy Juma, Ramogi TV, Migori. Kaudhi weche mag ohala jatije manyien e bad migawo mochung' ne choko osuru e pacho ka indi KRA ne ochamo muma e nyasi mokwongo maket kod mano ma chakre ne chuoge. Humphrey Wata Mulongo ne oyuoro kod familia mare nyasi no mane ota kod jagore bad migawo mar do An Amadi. Jatend jochoko osuru no ne osingo ni obiro tiyo kod yore ma nyasani e pedho jogo ma kwepo osuru mondo med choko mag osuru e pacho ka nyaka shillings trillion 3. We are looking to accelerate the technological advancement of KRA so that we can really utilize the great sort of digital advancement in technology. In the last sort of few years, even in the recent past, you've seen what has happened in the area of technology. We now have machine learning modules, we have big data analytics, we have artificial intelligence. So ours is really to see how we are going to harness this advancement in technology and bring that to the fore to really help simplify the tax administration process and just make the tax experience process for the taxpayers much more palatable so that we can drive compliance, facilitate enforcement. Piny owacho okalo kuom bad migawo mar pith oseketo tenge omenda maromo shillings bilion 9 mar chwalo chenro madhi nyime motisi ni Kelcop mageto ting'o malo jopith chiaye matindo kaka diek, rombe kod kich mawuok e kauntis 10 moting'o Siaya kod mamoko. Kanoloso e sach romo mano bagi kod jatend migawo mar pith kod pur mawuok e kauntis go. Jagoro mongirore migawo mar pith Jonathan Weche wacho ni chenro geto mine, rowere kod jogo modak gi ng'ol ka kwan mar jopur maromo 110 biro yudo kony makamano. Nomedo kwayo jopur dhok mondo ondikre mar bedo gi okumba mar chiaye kata livestock insurance mabiro konyogi ka giseyudo kony mowuok kuom piny owacho. Right now, we have gotten all the structural things out of the way, and now we are really beginning to implement the hardware. We've done some of it in terms of even identifying all the beneficiaries. We've gotten all the project structures and controls and processes in place. We've created awareness of the project out there in the counties, and now we are headed to a place where the rubber really hits the road, and that's why we thought it was prudent for us to meet with the CCs from the counties so that we can agree on an implementation framework. That way that we will be coordinated and we run this program in a coherent fashion. We have agreed on how we are going to move forward with this project, and also most of the projects that are being implemented also by the State Department of Livestock. And I think that's it, and we are happy that the counties that are implementing this project are going to benefit in a very big way, and as the PS has said, is that it's targeting the people at the bottom. So these are the communities that really need support, and they need to move out of subsistence into commercial activity so that they can also make income, like what we say, dollar machinani. Bengi mar NCBA olando yuto mar shillings bilion 9.3 e thuolo mar dweche 6 mokwongo mag higani. Yuto makamano en medruok mar kwan 20.3 kopim kod shillings bilion 7.8
mane bengi ne yude thuolo makamano higa mokadho. Omenda moganda okane bengi no ne medore kod atamalo 10 kanyaka sani bilion 516.6. Okang' ma jatatije bengi no John Gashora wacho ni obiro kod medo yaro bedene nyaka e pinje malibamba. Hola ma ok ochul e yo makare kata NPLS ne odok piny nyaka atamalo 12.7 ka opim kod atamalo 12.9 mar higa mokalo. Hola ma ok ochul maber kata kamano ne oduoko yuto mag bengi no mar KCB piny kod atamalo 18 nyaka silings bilion 16.1 thuolo mar dweche 6 mokwongo bag higani. KCB ne omedo menda ma iketo thenge ne hola ma ok ochul kod atamalo 132. Combined delivered a loss. This year, they have contributed 14% of the profitability that we have announced today. So really good growth across all our subsidiaries. I think the second part is that in our core bank in Kenya, we have seen strong deposit mobilization supported by our diverse number of customers. Together with that, extremely strong growth in terms of loans and advances, 17% growth year over year. And again, together with that, just the transaction volume has been quite high. I think you saw very strong performance in terms of fees that has come through. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe, singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. You stay soft, Adric concentrate. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it is packed with 4 times more fragrance. 3, 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft, Adric concentrate. Also available in convenient sachets. Wadhie pap timbe aboro mawuok e imbo mar piny Kenya biro rakore finals mag chapa dimba mitugo gi kodirani. Tugo mag yawuoyi kod nyiri biro bago Jumapil kod Ngese alap mabuhungu kod Kakamega. Katuege ochopo e finals bang timbe 441 ne chako piem e kor gwenge counties ma Vihiga, Bungoma, Busia kod Kakamega. Joloch tugo e kidieny ma yawuoyi kod nyiri biro tero dala shillings 250, namba 2,150. Kipa maber biro do shillings 10,000 kidieny go ka jogo mabende logonde mathoth 10,000. Joloch biro donje finals mag Kenya mangima biro tugo e boma ma Nairobi e chak higa manyien. Ya kwaro magaji wangero kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko e weche manyien mag ang'ich welo mag mesa makao weche manyien ikunigi lak sechegi
Ne intudi kodwa kanyo kendo koromo sadek weche manyien mag oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa ne en Wilson Ochuka.